Here I have given complete width of the, I am taking complete width. When you take complete width, if you want to provide, there is no gap here. I have not given any gap here. 0, the complete width is occupied. But I want to give 20 pixels from here and 20 pixels from here. So I want from the width, I want to less 40 pixels. And the starting position is 20. If you put 0 itself, what happens? 40 pixels less from the right side only. Complete width లో నుంచి 40 pixels రిమూవ్ చేశాను. నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది, ఇలా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం స్టార్టింగ్ కోసం ఇది ఇచ్చాము. నాకేం కావాలి? 20 pixels నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అండ్ 20 pixels కన్నా ముందే ఎండ్ అవ్వాలి. అంటే 40 లెస్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ 20 తీసేయాలి, ఇక్కడ 20 తీసేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం 40 లెస్ చేస్తాం వి సైజ్లో నుంచి. ఓకే, 20నే తీసేస్తాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ 20 pixels గ్యాప్ వస్తుంది. ఓకే, సో 2 sides క్యాలిక్యులేట్ చేసి 40 బెటర్. 40 తీసేసాం. ఇంకో ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, ఆల్వేస్ దీని సైజ్ ఎంత ఉన్నా కూడా తీసుకెళ్ళి సెంటర్లోనే పెట్టేసి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 ఉంది, నేను 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను. ఓకే, ఇక్కడ 40 తీసేసాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 తీసేసాను అనుకోండి. ఇది రన్ చేసి చూడండి, 60 పోయింది, 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. యాక్చువల్గా 60 ఓన్లీ రైట్ సైడ్ వచ్చింది. నాకేం కావాలి? ఈక్వల్ స్పేస్ రావాలి మధ్యలో, ఇటువైపు అండ్ ఇటువైపు. దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కనుక మై లేబుల్ డాట్ సెంటర్, సెంటర్ పాయింట్ నేను సెట్ చేస్తున్నా. సెంటర్ పాయింట్ ఎలా సెట్ చేయొచ్చు మనము? సిజీ ఎక్స్పోజిషన్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కడ సెంటర్లో ఉండాలి? ఎక్స్పోజిషన్ ఎక్కడ సెంటర్లో ఉండాలని చెప్పాలి మనం. ఎక్కడ సెంటర్లో ఉండాలి? వ్యూ సెంటరే కదా. వ్యూలో ఏదైతే సెంటర్ పాయింట్ ఉందో ఆ సెంటర్ మనకు కావాలి. వ్యూ డాట్ సెంటర్ డాట్ ఎక్స్. వై పొజిషన్ ఎంత? వై పొజిషన్ అదే వ్యూ డాట్, లేక ఇక్కడ నెట్ టేక్ వ్యూ డాట్ సెంటర్. సెంటర్లో తీస్తే కదా ఇక్కడ ఇచ్చింది ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది, సెంటర్లోకి వచ్చి ఉంటుంది. ఇది వర్టికల్లీ సెంటర్ అండ్ హారిజంటల్ సెంటర్. హారిజంటల్లీ సెంటర్లో ఉండాలి, బట్ వర్టికల్లీ సేమ్ పొజిషన్లో ఉండాలి. నాకు ఎక్కడ 100 ఉందో 100లోనే ఉండాలి. అప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు మనము? సిజీ పాయింట్ అడుగుతుంది. సిజీ పాయింట్ ఎక్స్పోజిషన్ ఉంది వ్యూ డాట్ సెంటర్ డాట్ ఎక్స్. వై పొజిషన్ ఉంది, ఈ లేబుల్ ఏదైతే మనం సెట్ చేస్తామో దాని యొక్క వై పొజిషన్ మనకు కావాలి. సెంటర్ డాట్ వై. ఎగ్జిస్టింగ్ వై పొజిషన్ సేమే తీసుకుంటున్నాను ఏదైతే లేబుల్ ఉన్నదో, బట్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చి సెంటర్ వి డాట్ సెంటర్ పెడుతున్నాను. సెంటర్లోకి వచ్చిందా? వై పొజిషన్ సేమ్ మెయింటైన్ అయింది. మల్టిపుల్ థింగ్స్ మనకు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది, బట్ మనం ఇది వాడుకోవచ్చు వి డాట్ సెంటర్. ఈవెన్ ఇంకొక లేబుల్ తీసుకుని లేబుల్ దీని పక్కకే రావాలి, దాన్ని వాడుకోవచ్చు. మనం ఈ లేబుల్ వాడుకొని దీని పక్కనే దీని విడ్త్ హైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దీని పక్కనే ఒక 20 pixels గ్యాప్ ఇచ్చి సెట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మనకు ఆటో లేఅవుట్ ఇంకా చూడలేదు. ఆటో లేఅవుట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తాం ఇది ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా చేయాలనేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బటన్ కూడా సేమ్ థింగ్. లెట్ మీ క్రియేట్ బటన్. మై బటన్ ఈక్వల్ టు యూఐ బటన్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము, బటన్ చెప్తున్నాము మై బటన్ ట్రాన్స్లేట్ ఆటో రిసీవ్ మాస్క్ ఇంటూ ఫాల్స్. మై బటన్ ఫ్రేమ్ సెట్ చేయాలి, సేమ్ థింగ్ సిజీ రెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వై పర్సన్ అంటే 0 0 100 100. నేను దీని సెంటర్ వచ్చేసి నేను సెంటర్ పెడుతున్నా. మై బటన్ డాట్ సెంటర్ ఈక్వల్ టు సిజీ పాయింట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సిజీ పాయింట్ ఎక్స్ వ్యూ డాట్ సెంటర్ అండ్ వై పొజిషన్ వ్యూ డాట్ సెంటర్ డాట్ వై ప్లస్ ఒక 100 pixels డౌన్ తీసుకొస్తున్నా. సెంటర్ నుంచి 100 pixels కిందికి తెస్తున్నా దీన్ని. మై బటన్ డాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈక్వల్ టు డాట్ గ్రీన్. ఏం చేయాలి ఫైనల్గా? యాడ్స్ ఆఫ్ వ్యూ డాట్ యాడ్స్ ఆఫ్ వ్యూ మై బటన్
and see if it is visible. Content man text set cheyaledu. Set chedam. Cannot convert a value after center dot x. Button there కనిపిస్తే ఇది గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది. దాని టైటిల్ సెట్ చేద్దామా? టైటిల్ సెట్ చేయడం ఎలాగా? మై బటన్ డాట్ text does not work actually for the button. Set title for state. Set title. The title here is click me. Control state normal. Control state normal. I have given. Okay, run it. Action add cheyali. We have not added an action. We'll add the action as well. It is not tappable still. Let me add the action. My button dot add action. Here action, add action. Not sure. My button dot add target. Target is self. Self in this current class. In the current class also, I'm going to have a method. Func button tap is a method. Here it asking for selector. Selector unrecognized selector. Unrecognized selector means method only, right? Let me create selector. The object to see method is button tapped. Actually, for the selector concept is from object to see. Button tap is enough. Button tap. Touch up inside. Touch up inside. This is how we can add the action to the button. Button tapped. Okay, button tapped is getting called. Programmatically, we have created our own button. Perfect. The additional thing is setting the title. This is how we need to set the title. Adding the action. This is how we can add the action for the buttons. For active component, even for the text field also same thing. My text field dot add target. Target means where is your target? Self is current class. In the current class only I have this method. Button tap. Selector. This is how we need to create a selector. What is selector? Selector is a pointer to a method. Pointer to a method. For this method, it is a pointer. And what is the control event? When the method should be executed and tapping it, touch up inside. This is how we can create any control programmatically, whether it is view, label, button, slider, image view, or anything. Clear? You also create a couple of things and see. And what is the main purpose of this translate auto resizing mask equal to false? Basically, the auto layout system by default provides you some masking constraints. Okay, without this, and see if there is any difference. Okay, actually there is maybe for this you can see the difference. Where is that label? Label is not there. Let me put my label dot text equal to even if you put text, it is not appearing. It is not automatically calculating. Okay, let me put this. Let's see. Auto resizing masking functions. Basically, every control contains some auto resizing mask. Let me show you here. Here we are actually using auto resizing masks. This is the auto resizing mask. Auto resizing mask here is if the view is changing, even if the view size is changing, the sub view in the red color, which is not changing. Now I want to make that flexible and see, run it. What happened? It is stretched. This is stretched. Without this, see, this is not stretched.
Basically, the auto resizing mask, what it does is it acts according to its superview. It acts Yeah. according to its superview. That is what, but I don't want to follow that. I want to follow my own frame. I want to follow my own frame. That is what it is. I want to follow my own frame. When do we need it? When we are actually, this is needed whenever you are setting. Actually, this is not needed for now. Which is needed when you are setting constraints. There is something called auto layout system. Then we need it actually. Then we need it. Actually, at present it is not required because we're setting the frames, not the constraints. We are hard coding our frames. Any more doubts?